Adabaraka Zongo community, under the auspices of Alhaji Abdul Mumin Bajiga, over the weekend held a Sallah Durbar, an annual ceremony which helps unite the people of Adabaraka. The ceremony was graced by the National Chief Imam, His Eminence Dr. Osmanu Sharbutu, tribal chiefs, Member of Parliament of the constituency, Honorable Senator Rollins, and among other dignitaries. In an interview with the Zongo Chief of Adabaraka, Alhaji Abdul Mumin Bajiga, he underscored the significance of the event. This is the time and the occasion where we bring all our people together, from the youth to our old men and women. Indeed, this is our identity. We use this occasion to display our culture. The theme of this year is Women Empowerment and Youth. We have plans for the youth. We have so much plans for the youth since the inception. And they've grown from the scratch to the top, and we are still growing. We have so much that we've put in place, that we have made initiatives so much, so that even we have achieved a certain dimension in the way of we've helped some of them by furthering their education, and the others in engaging in other occupations. Some key members of the Adabaraka Zongo community had this to say. We cannot deny the fact that women empowerment and youth empowerment is a core center of every community and development. And without the contribution of women in the society, development will be very slow. Mun takin da muka doki mu wannan zama ne muhimmanci shine cewa kaman mu yi kokari mu ba mata kuzari da kwazo, ha kuma yara matasa mu ba su kuzari da kwazo ta wurin tarbiyyatarwa, mata kuma ta wurin ba su hanya su ma su gwada iyawansu a gwargwado, a yi da su a dama da su. Izan ji a turance wai idan ka iya ka makarantar ko ka karantar da na mace, in Allah ya yarda kaman ka karantar da dukkan gari baki ɗaya ne. If you educate a woman, you have educated the whole nation. That's the saying in English. So shi alhamdulillah, haka kuma youth idan ka kula da su, ka ba su tarbiyya, ka raka da su, suka bi ka suka yi biyayya, za su zama manyan gobe fiye da ku da suka gan ku yau ma kuke yin wani abu. Mun gode ma Allah da taro yayi taro, an yi lafiya kuma an kare lafiya. Allah ya gwada mana sabon shekara haka. Allah ya ba kowa lafiya. The ceremony saw a rich display of culture and tradition. Sarki samari da madawaki, muna muku barka da zuwa. Muna muku barka da zuwa sarki samari, sarki Ilyas Bilal, muna maka barka da zuwa. Madawaki Faruku, muna muku barka da zuwa. Ku shigo ku zo ku gaida malam. Muna muku barka da zuwa sarki samari albarka da madawaki albarka. Muna muku barka da zuwa. Barkan ku da nan zuwa. Ku shigo. Allah ya kiyaye albarka, Allah ya taimaki albarka. Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya. Allah ya ba albarka, kwanciyar hankali. Allah ya taimake mu. Allah ubangiji ka kiyaye mu. Muna madawa duka godiya. Sarkin samari Ilyas Bilal, muna maka barka da zuwa.
muna murna da zuwanku ba da wani malam na yi jina muku. HAFIZ TV, unique every day.